ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையா? ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையா? ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையா? ஸ்ட்ரீமிங் வந்துருச்சு. வந்துருச்சு. ஓகே காய்ஸ், தேர் இஸ் அ ஸ்மால் எரர். ஓகேங்களா, நான் காப்பி பண்ணிட்டு அனுப்பிடுறேன் உங்களுக்கு லிங்க்கு. ஸோ பார்க்குற திரும்பி வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும். தெரிஞ்சு கரெக்டாக நினைக்கிறேன், வந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வரலன்னா நான் எதுவும், ஏன்னா டிரைவர் அப்டேட் வந்துருச்சு, அதுவும் இல்லாமல் டிரைவர் கிராஷும் ஆச்சு. ஸோ ஓபிஎஸ்ல அதனால தான் நடுவில் பிளாக் அவுட் ஆகிடுச்சு. எனக்கு தெரியாமல் அது அப்டேட்டே ஆகிடுச்சு. ஸோ அதில் வந்த பிரச்சனை தான். ஸோ யாருமே கோச்சிக்க வேணாம். மற்றவங்க அப்படியே அடுத்த லைவை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம். வருவீங்களானே எனக்கு தெரியல போது. அதில் 274 நம்பர் 2 வாட்சிங் யாரையும் வந்திருக்கிறதுக்கு. ஓகே, நான் ஒருத்தனா தான் நல்லா இருக்கும். டேக்கிங் ஃபார் ஆட் ஒன் ஆடம்ஸ் என்னையா அது இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கு. நான் தான், வேற யாரு? நன்றிகள். என்ன ஆச்சு? நான் வந்து சொல்ல இது பாட்டு வரட்டும். நான் பாட்டு டிரைவர் எரர் அப்படியே ஷேர் கவர் பண்ணி விட்டுருங்க. got some driver error, do support our life. ஓகே, அந்த ஆட்டை தட்டி விட்டுருவோம். சரிங்க, ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. மெசேஜ் வர வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணல. 8 டெசிமல் வச்சுட்டேன். நான் அதுக்கு முன்னே வைக்கணுமா? ஓகே, திரும்பி நான் பயணத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு. சரி வாங்கடா, நான் சும்மா பண்ணுங்களா. எதுவும் பெருசாக டிஃபரன்ஸ் பண்ணல. எந்த லேக் இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஆமாம், அது ஒன்றா தெரியுது. கேம் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கு. Can't raise the sail yet. ஆமாம், சரி, கேம் ஸ்மூத்தாக இருக்குது. Strike up a tune. இன்னும் ஸ்மூத்தாக வந்து பார்த்ததில்ல. இல்லை, இது கம்மியாக பேசலாம். Run up the sail. செம்ம ஸ்மூத்து. நான் என்ன பண்ணுறது, 7 பேர் வாட்சிங் கரெக்டாக அந்த கண்டிஷனில் இப்படி ஆகணும்னு நான் எதிராக பார்த்தேன். 6 பேர் சூப்பர். யார் அவர்? செல்வம் மெஸ்ஸி. கேம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிதான் ப்ரோ இருக்கு. நல்லா தான் இருக்கு, இப்போதைக்கு நல்லா தான் இருக்கு. இல்லை தலை, நான் என்ன தலை பண்ண முடியும்? பேக்ரவுண்டில் டிரைவர் அப்டேட் ஆகிடுச்சு, நான் எதுவும் பண்ண முடியாது தலை. வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்காடா மோகன்? அது மட்டும் தயவு செஞ்சு பார்த்து சொல்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்கள், நானே ஹெட்செட் போட்டு பார்க்குறேன். வாய்ஸ் வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னு நிறைய பேர் செக் பண்ணுறாங்க, அதனால தான் நான் கேட்குறேன். டே மோகன், எங்கடா போனேன்? ரைடா பண்ணிடலாமா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பட் நம்ம அங்கே மூடிட்டே போயிடும். கிளியராக இருக்குடா. ஓகேடா. நவீன், தேங்க்யூடா. கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சா ப்ரோ? நவீன், ஈவினிங் 3-4 ஐஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்குள்ளே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ சிஸ்டம். நான் அதுக்குள்ளே முடிச்சிருவேன். ஆனால் இப்போ 11-15 நான் 1-2 தான் ஆடுவேன். ஓவர்டா என்ன? கிளாஸ் ஓவரா? ஓகேடா. சீதனை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. வாய்ஸ் சவுண்டு கம்மியாக இருக்குதா? ஆனால் ஒருத்தன் கம்மியாக இருக்குன்றீங்க, ஒருத்தன் நல்லா இருக்குங்க. கிளியராக தான் இருக்குது, எனக்கு கரெக்டாக தான் கேட்குதுடா. மேப்பில் எங்கே போயிட்டுருக்குன்னே தெரியல. யாராமங்க மேப் எங்கே? நல்ல வேலை நான் சுட்டு போட்டிருக்கேன். நல்ல வேலை போயிட்டு
சரி ஓகே, ஒரு சின்னதாக ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணிடுவோம் எதுக்கும். அப்படியே எங்கே மைக்கு மைக் இருக்கா? இது மாதிரி கூட நான் போய் பூஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை. 8.30 எஸ்பிஎம் 30 இதுதான் கடைசி. நல்லா பூஸ்ட் பண்ண முடியாது, ரொம்ப அதிகமாக போயிடும். பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. ஓகேடா. எங்கடா இது? எங்கே நான் போய் மார்க் பண்ணிட்டு இருக்கு? ட்ராக்ல தான் இருக்குது. திருப்பிட்டு போகணுமா இந்த பக்கம்? ஓ, கடுப்பான விஷயம் தான். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வேறு இல்லை. நான் சிங்கிளைஸ் பண்ணியிருக்கணும், பட் அவ்வளோ தூரம் என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு விஷயம் இருந்தது. அந்த ஏன்னா நேற்று அந்த சிட்டி அண்டர் அட்டாக்ல இருந்தது. நான் லைவ் முடியுது, நான் வெளில போனாலே அந்த மிஷின் வந்துட்டே இருந்தது. ஸோ வேறு வழி இல்லை எனக்கு, பண்ணி தான் வந்தேன். ஓ, வாய்ஸ் ஏற்றியாச்சியா? வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்படி திரும்பறதுக்குள்ளே விழுந்துடும். குறையும் சொல்லுங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். எப்படி இந்த பெண்டா அடுத்த பெண்டா இது? ஐயோ, இப்படி போய் இப்படி போகணுமா? விளங்கிறேன். ஓகே, டன். எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணணுமோ போயிட்டே இருப்பேன் நம்ம பாட். ஓகே, லைவ் எல்லாம் பார்க்க ஒன்றும் மாற்றாதரா? லைவ் எல்லாம் பக்கா ஒன்றும் மாற்றாதரா? ஓகேடா. ஓகே, அப்பா அப்படி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கேன் நான், அது மட்டும் தெரியுது. ஓகே, வந்தாச்சு. வரலையா? இருக்கு. எம்மாடி, எங்கடா நான் போவேன்? ஒன்று நான் அப்படி போயிருக்கணுமோ? ரொம்ப லாங்கு. ஓகே, செயல் போகிற தப்பு இல்லை, பட் ரொம்ப லாங்காக போகிறேன். என்னடா கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கீங்க? க்ரோம் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் ஆனில் இருக்கா? ஆமாண்டா, வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆனில் இருக்குடா. ஏன்னா தப்பித்தவரையான மெசேஜ் பண்ணி தொலைவேன், அதுக்கு தான் நான் வச்சுருக்கேன். அது மட்டும் இருக்காது, அது நான் நோட்டிஃபிகேஷன் கட் பண்ணிக்கிறேன். நான் போய் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இப்போதைக்கு வெளில போகல. லோல், எவ்வளோ நேரம் தான் நானும் ஓட்டிகிட்டே போகிறது? எனக்கே காண்டாகுது. ஆனால் பாட்டு பாருங்கடா, எதுவும் பாட மாட்டானுங்க. நீங்கள் பார்த்தியாடா மிஸ்டர் மோகன் த கேமர், தனஜயன் கேமர்னு ஒரு 223K மோகன் த கேமர் காலைல பார்த்தியா? தனஜயன் கேமர் ஒரு கேமர் வந்திருந்தாரு. ஓகே, பக்கா, எவ்ரிதிங் இஸ் பக்கா. எப்படி போனோம்னா எப்படி போகுது? ஓஹோ,
45. மியூசிக் வேறு செம்ம டிஸ்டர்பன்ஸில் இருக்குது. டேய் அது ப்ரீலோடு கொடுப்பாங்கடா, அவங்களே கொடுப்பாங்கடா. அது எப்படி நானே அப்படி பண்ண முடியும்? ஆனால் க்ராக்காக பண்ண முடியும். செம்ம டிஸ்டர்பன்ஸில் இருக்கா? என்னடா சொல்கிற? மியூசிக் வேறு லெவல். ஆமாம் ஆமாம், பின்னாடி நல்லா இருக்கு. Let's sail! ஆக்சுவலி அது வந்து யூபிசாஃப்ட் வந்து சில ரீஜன்ஸ் எல்லாம் முன்னாடியே லான்ச் பண்ணுறாங்க. ப்ரீமியர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Have you ever seen so many ships docked at once? Never, nor has there been a gathering of kings so large as this. டேய் நிப்பாட்டுக்கடா. Let's put in here! This one. பண்ணாட மேலே வாடா டேய். ப்ரீசிங் போடுறா, மேலே வந்துட்டோடா. அட யாரா அவன்? Survey the area, Sunan. எங்க இருக்கா? இங்கதான் சிக்கட் இருக்கானா? ஓஹோ. Oh boy. Your clan is a foul stench, but we are strong. மியூசிக் வேற லெவலில் தான் இருக்கும். You have just won your heart's desire, Eivor. Yet by the look on your face, you have lost your will to live. Gorm is here with the last of his men. Why does that troll dare to show his face? Leave it for another day. We are here under Harald's truce, and Gorm is too weak to try anything bold. He's a seed stain on his father's trousers. I should wipe him from this world. Not tonight, Eivor. Leave it. ஓகே, இன்னைக்கு நைட்டு கொல்ல வேணாம் அப்படின்றாங்க. அந்த பத்தி பேச வேணாம்னு சொல்றாங்க. Basim, watch over this one, and see that she warms herself with drink. I will find my father and escort him to the longhouse. As you wish. வாடா இல்ல வாடி வாடா. யோ என்னையா நீ? Is Hytham well? He will heal, but never fully recover. It is fortunate that you were able to succeed, but he failed. My resolve was strong. When you slew Kjotve, did you see a sigil on him? Silver, the size of my palm, bearing the symbol of an ash tree? Take it. Trade it for what you can. I know where Gorm is camped. If you wish to see him without anyone the wiser, there is a trick I can teach you. Already looking for another apprentice. All right, I'll bite. What do I do? Use your cloak to obscure your face. Blend into the crowd. Divert attention. Hide in plain sight. You want me to join your brotherhood? Is this how brotherhood operates? A gift of knowledge from a man I hardly know. Is this your way of asking me to join your brotherhood? Not at all. So long as men and women fight to secure name, honor and Eivor. freedom, allegiance hardly matters to me. I suppose there's no Eivor. shame in using deception when honor is at stake. And Gorm is a stain on that honor.
Then let's see what can be done to cleanse that stain. Give it a try. First health type போறேன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஒன்னும் ஸ்கில்லே கொடுத்தீங்களா A இல்லடா? few things you should know before you step into his cabin. ஆமா நான் எதுவுமே பண்ணல. சேல் தானே பண்ணிட்டு வந்தேன். Walking unseen through hostile territory is an exercise in subtlety. என்ன இப்போ உள்ளன் கிளாத் போட்டு சுத்திட்டு இருக்கேன் நான். Okay. Hood makes you forgettable, dismissed at a distance. Remain far from watchful eyes, and you will be invisible to them. Do not draw blade or hammer, for these and other sudden movements can break your disguise. ஓஹோ நான் உனக்கு முன்னாடி ஓடி போயிட்டேன். நீ என்ன பண்ணுவ? ஏய் வாடா டேய் வாடா. And in case I wasn't clear, you will need to put up your hood for the trick to work. மிஸ்டர் அசாசின் கிரேட் ஆக மாட்டேடா நீ. ஐயோ வெப்பனை மாற்றி கோபால் மாற்ற முடியாது. நான் ரொம்ப நல்லவங்க. நான் அந்த கத்தி எடுக்கல. ஐயோ தள்ளி விட முடியல. சாரிம்மா போகலாம். செம்மையா அடிக்கடி நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்ட் கேட்குது. ஐயோ ஒரே சரிங்க. அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தானே, அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லாமல் முடியாது. கவலைப்படாது. சவுண்டு தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை. சவுண்டே நீ வராது. ஓப்பன் சவுண்ட் செட்டிங்ஸ். கவலைப்படாது. ப்ரோமோ மட்டும் வச்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா விட்டுருமா? இப்போ வரவே வராது ப்ரோ. தலைக்கு தண்ணி குடித்தாலும் சத்தம் வராது. என்னையா அடிக்கடி நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்குது? அது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. வாட்ஸ்அப் சவுண்ட் குரூப் மெசேஜஸ். ஐயோ இப்படி போகணுமா? அது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஜோன் போல. நான் பாட்டு ஓப்பனாக போகிறேன். How does that go? Feet before me. I have some roasted lamb on the spit. You come in. You Arker shit! Take up your weapon and follow me beyond these walls. Let Odin's favor land where it may. You dare not break the king's peace here. So fuck you and your god talk. What say you to that? You can beat me, but you will not kill me. Not under Harald's truce. You are all subject to King Harald's truce. Break his peace and you will be cast out of Alrikstad. I'll give you no trouble. You were shed into this world without honor, Gorm, and you will leave as a turd, dumped into hell's deepest ditch. Keep crowing, Eivor. You only make yourself an easier target. The Alding will have started. I should find Sigurd. எங்கடா இருக்க சிகரெட்? டேய் சிகரெட் மண்டையா இருக்கா? இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்கு, எடுத்துடலாமா இதை? எதுக்கு இருந்துட்டீனே தெரில. எஸ்கேப் கொடுத்துட்டேன். எதுவுமே இல்லை. இருக்கும் எந்த பக்கம் மேலே போகணும் போல. நான் மோகன் சொன்னதை நம்பி ஏறலாம் ட்ரை பண்ணேன். பட் அது தவறுன்னு நினைக்கிறேன். ஏற முடியும் இருப்பா. இதுக்குள்ள தான் போகணும். இங்கே போகும்போது எந்த வீட்லேயும் எதுவுமே இல்லை.
காரணம் குடும்பமானா நீங்க சரிப்பா இருக்கு இதோட திட்டம் வந்தாச்சு என்ன வரப்போதோ கமெண்ட்ஸ் பேசுகிற ரியாக்ஷனே இல்லை டேய் நான் மயில் மேலே தான் நம்மளை தான் ஏற முடியாதுன்னு சொன்னேன் மலை மேலே தான் ஏற முடியும்னு சொன்னேன் Tell me Gorm still lives, Eivor. It pains me to say. He does. Thank you. His day will come. Oh, gods. I hate long speeches. Only when you're not giving them. Many of you knew my father, Halfdan the Black. A great man who achieved great things. They buried Halfdan's leg near our temple. The crops have never grown tall. They buried his arse near ours, and we get nothing but a muddy river. I dream of something greater. A vast kingdom of warriors in numbers the world has never seen. United under one king, one rule. Too much blood has been spilled fighting one another. Today, we unify and turn our blades outward to conquer new lands. And who better to lead us to glory than me? I was blooded before the age of 10, and I led the greatest army Norway has ever seen. But they say a wise king seeks honest counsel, so I ask, who among you rejects this new arrangement? I am not your enemy, King Harald, but I will not be your subject. Oh. Tomorrow we sail for greener shores, and so my kingdom is yours. This saddens me, noble Yor. And does your wife agree? Is she not tired of limping ever westward? My husband and I are as one in this, Lord. We do not limp together, we fly. I'm sad to lose a woman of your spirit, Yuvina. But I hold no grudge. May the fates grant you good luck. My king, I offer you my axe and my oath, ironclad. Gorm Kjotveson. இதுதான் ஏவோட அப்பா பொண்ணு அவனோட பையன் Did not King Styrbjörn and his son Sigurd rid our lands of your foulness? The Raven clan dishonored me, great king. They Raven poisoned clan my na father, Evoda Kjotve. clan, Sigurd They clan. made a mockery of his honorable death. Backrout! You lie! Hold, Eivor. Let it play out. This is a serious charge, Gorm, and a false one at that. My uncle saw your father die. Eivor Wolf-Kissed, you are Kjotve's slayer. This man has slandered your clan. What shall I do with him? Kill him, banish him. You're king of these lands, Harald. The decision must be yours. A modest and honorable answer. Gorm, I name you Worm and call you exiled. Leave these lands by the next full moon, or I will feed you to the crows myself. King Harold, may I speak? The floor is yours, King Styrbjörn. My people have held our land since the days when Odin himself walked among us. My kingdom is humble. Okay, error. What the fuck? We have paid for it in blood. Our victory over Kjotve is proof that we will not lay down without a fight. All here have buried friends, brothers and sisters, sons and daughters. And I, for one, have had my fill of death. Let those who seek war look beyond our shores. If King Harold brings peace, then I am happy to bend my knee to him. Hey, game got stuck, bro. என்னடா இது ஒரே நிமிஷம் இருங்க கேம் வந்து ஸ்டக் ஆயிடுச்சு
ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம். 20 கேம் வரணுமே, அப்படியே கேம் நிற்குது. லாக் ஆகிடுச்சோ. ஒரே நிமிஷம். கேமில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓ பக்கு 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 எவ்வளோ பக்குடாடி. என்னடா ப்ராசஸ்லேயே அசாசின் வாழல காணும். நாட் ரெஸ்பாண்டிங். ஓகே ப்ளே ஒரே நிமிஷங்க. ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட். Ding. சோதனை மேலே சோதனையாக இருக்கு. அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கான். வரும் ப்ரோ பக் இருக்கு ப்ரோ. இந்த கேம் அப்லோட் பண்ண முடியாது. நான் என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும் அது வர்றது தான் ப்ரோ வருது. பார்த்தீங்களா, உங்கள் கண்முறை தான் எரர் வந்திருக்கு. எதுவுமே கையில் இல்லை. ஃபுல்லாக பக்கு. ஒரு கேம் இப்படி அவ்வளோ சொன்னால் அப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. Hold F to enable மேட போங்கடாடி. ஓடி நல்ல வேலை சாமி. எங்கே விட்டனா அங்கிருந்து வருது. எனக்கு எங்கேயோ போதுமா நினச்சேன். கடவுள் இருக்கான் குமார். சீரியஸ்லி ஏன்னா கொண்டாந்து கூட எனக்கு இதே ப்ராப்ளம் தான் வருது. பட் இப்போ வந்துடுச்சு. ஏன் கரெக்டாக எனக்கு எதனா பிரச்சனை வரும்போது தான் 8 பேர் 10 பேர் வரீங்க. அவன் கரெக்டாக என்னை வண்டியே திட்ட போனான். ஏன்டா இப்படி பார்த்துட்டு போயிருந்தோம். கேம் ஃபுல்லாக பக். ஆமாம் ப்ரோ, நிறைய பக்கு. நீங்கள் வேறு ஏவார் 24வது மாடின்னு குதிச்சா கூட லைஃப் வரைய அளவுக்குலாம் பக் இருக்குது. நான் பார்த்தேன். கீழே வச்சுருந்தானுங்க. எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா, நான் ஒரு நினச்ச விஷயத்த நான் கரெக்டாக இப்போ பண்ணிட்டேன். கரெக்டாக வந்துச்சு. சேவ் ஆகாமல் இருந்தது காலிலேருந்து. எப்பா இது போதும்டா எனக்கு. ஏன்னா நான் எதிர்பார்த்த டைமிங்கில் சேவ் ஆகிடுச்சு. க்ளவுடில் ஆகாமல் போயிருந்ததுன்னா அதை பண்ணலாம். இப்போ கரெக்டாக வந்துடுச்சா ப்ரோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனு? கேம் ஃபுல்லாக பார்க்குது. ஓகே ஆனால் டைம் 12:30 மேபி 2:30 நான் முடிச்சிருக்கேன். கருமத்தை
திரும்பி இந்த டயலாக்லாம் நான் கேட்கணுமா? ஐயோ பெருசாக டைப் பண்ணியிருக்காரு. இப்போதான் ஐயோ சவுண்டு. ஓகே என்னையா பேசுறீங்க நீங்க? இருங்க நான் வரேன். அந்த உருளைக்கிழங்கு போயிட்டு தான் வந்துட்டேன். ஐயோ நான் தெரியாமல் போகணுமே. போனதை நான் எங்கேயோ பூந்து போயிட்டேன். 2 வழியாக பூந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மாட்டிடக்கூடாது பெரிய பிள்ளை. ஏன் பார்த்துடாதடா டே கம்முன்னுடா. ஹாய் அங்கிள். போனதானே கண்டுக்கலாம். பிராட்பரடையும் அப்படி பண்ணலாம். இப்போதான் டீமில் ஓகேடா. ஓகே 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சீரியஸ்லி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். 8 பேர் பார்க்குறீங்க கண்டினியூஸாக. என்னடா 4 பேர் வந்துட்டீங்க? It pains me to say. He does. Thank you. His day will come. Okay, skip பண்ணா மொத்தமா skip ஆகும். I hate long speeches. Only when you're not giving them. Many of you knew my father, Halfdan the Black, a great man who achieved great things. They buried Halfdan's leg near our temple. The crops have never grown tall. They buried his arse near ours, and we get nothing but a muddy river. I dream of something greater. A vast kingdom of warriors in numbers the world has never seen. United under one king, one rule. Too much blood has been spilled fighting one another. Today, we unify and turn our blades outward to conquer new lands. And who better to lead us to glory than me? I was blooded before the age of 10, and I led the greatest army Norway has ever seen. But they say a wise king seeks honest counsel, so I ask, who among you rejects this new arrangement? I am not your enemy, King Harald, but I will not be your subject. Tomorrow we sail for greener shores, and so my kingdom is yours. This saddens me, noble Hjor. And does your wife agree? Is she not tired of limping ever westward? My husband and I are as one in this, Lord. We do not limp together, we fly. I'm sad to lose a woman of your spirit, Ljuvina. But I hold no grudge. May the fates grant you good luck. My king, I offer you my axe and my oath, ironclad. Gorm Kjotveson, you dare show your face in this hall. Did not King Styrbjörn and his son Sigurd rid our lands of your foulness? The Raven clan dishonored me, great king. They poisoned my father, Kjotve. They made a mockery of his honorable death. Backrout! You lie! Hold, Eivor. Let it play out. This is a serious charge, Gorm, and a false one at that. My uncle saw your father die. Okay, right. மாட்டிக்கிட்டா திரும்பியும். You are Kjotve's slayer. Yo. ஒழுங்கா பாரியா for watching. ஆமாயா. What shall I do with him? போய்ட்டாங்க. என்ன பண்றது? Kill him, banish him, you decide தலைவா. You're king of these lands, Harald. The decision must be yours. A modest and honorable answer. Gorm, I name you Worm and call you exiled. Leave these lands by the next full moon, or I will feed you to the crows myself. King Harald, may I speak? The floor is yours, King Styrbjörn. My people have held our land since the days when Odin himself walked among us. My kingdom is humble, but we have paid for it in blood. Our victory over Kjotve is proof that we will not lay down without a fight. All here have buried friends, brothers and sisters, sons and daughters. And I, for one, have had my fill of death. Let those who seek war look beyond our shores. Happy to bend my If King Harald brings peace, then எதுக்கு இந்த பீஸ்லாம் எடுத்துட்டு வர்றாருன்னா அவருக்கு வந்து பயம் வந்துடுச்சு, அவர் கிளானை காப்பாற்ற முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இப்படி பண்றாரு. எந்த ஒரு பேருக்காக பண்ற அப்படின்னு கேக்குறான்.
Our days of fighting are finished. நம்ம காலம் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டிய நேரம். Nothing of this to நீங்க me. சொன்னீங்க இது ஒரு கதை ஒரு வார்த்தையோட சொல்ல. பட் ஆனா I will not yield a title that should be mine by right. Then war will continue. Men will die, villages war will burn, continue you நிறைய foolish பேர் boy. சாவாங்க. This அப்புறம் is our only way towards true peace. இதான் ஒரே வழி நிம்மதிக்கு. You drink addled cow. நீங்க சாவதான் போறீங்க தனியா தான். In a bed of straw. ரொம்ப காண்டாயிட்டான். ஏன்னா சிகரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் நிறைய இதை கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறான். Forgive my son. யாரையாவது He is ruled by his emotions. I take no offense, Styrbjörn Jarl, and I thank you for your fealty. 6 watching. Super. It is Super. natural to fear change, to resist it. Do subscribe, Things change and bro. all things end. The lessons of Ragnarok are clear. அது We will speak again soon. இறங்கும். அது ஏறும் இறங்கும். ஆமா ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். That was an ambush, Lord. Did you know of Styrbjörn's plans? For some days, yes, I did. But it was not at my urging. It was his decision alone. Do you dream of a glorious future, Eivor? A warrior like you would be a boon to my clan. இந்த மாதிரி வாரியர் என்னோட இதுக்கு வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கிறதுக்கு I am bound to secure. I seek Valhalla. I don't know my fate. அவன் வந்து நம்மளை கூப்பிட்டுருக்கான். நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணலாம்? I seek Valhalla. எனக்கு வந்து Valhalla. I dream of a glorious death, but not at the cost of betraying my family. I wish I understood you better. For those I do not understand, I do not trust, and I cannot stomach a lack of trust. You have nothing to fear from me, King Harald. My loyalty lies with my brother Sigurd, and I bear you no ill will. Then know that if you stay in Norway, both you and your brother must serve under me. Take tomorrow to think on this. Oh. But let us leave these matters for another time. Tonight we will eat and drink like gods and wake in a kingdom சிகட் made ஏன் new. கோவப்பட்டானா சரி இந்த கிங் கீழே தான் அவங்க 2 பேரும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க அப்பா வந்து என்ன சொல்லிட்டாருன்னா நான் தலை வணங்குறேன். என்னோட கிளான் வந்து உங்கள் கீழேயே இருக்கட்டும், ஆனால் அது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும், நீங்கள் வந்து பாதுகாத்துக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் தலை வணங்கிட்டாரு. அது சிகரெட்டுக்கு வேறு ஐடியா இருக்குது. ஏன்னா சிகரெட் கிட்ட வந்து நிறைய அசசன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவனுக்கு வந்து சின்ன வயசு வேறு. ஸோ இந்த டைம் ஒருத்தன் கீழே இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது பேசிக்காக சிகரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறான் சிகரெட் நான் வந்து தனியாக பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அப்பா கிட்ட வச்சுக்கிட்டு வெளில வந்துடுறான். ஸோ வெளில வந்தோடனே ஈவார் கிட்ட வந்து அந்த ராஜா கேட்டிருக்காங்க என்னோட கிளானில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். அப்போது ஈவார் வந்து சொல்கிறா எனக்கு என்னோட சாவே எனக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது, எனக்கு க்ளோரியஸ் டெத் இருக்குமான்னு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் என்னோட சிகரோட இருக்க பாண்டை வந்து எனக்கு எடுத்துக்க முடியாது. சிகட் என்னோட பிரதர். ஸோ சிகட் எந்த வழி எடுத்துக்கணும் அந்த வழி தான் எடுத்துப்பான்னு சொன்னான். அதுக்கு அந்த ராஜா வந்து Harald may be young, but he's clever. Do not underestimate him. He came of age very quickly. ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ராஜா வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது மாதிரி என்ன சொல்கிறது பரவாயில்ல இந்த டாப்பிக்லாம் விட்டுரு, நீ எப்போ வேணால் இந்த இதுக்கு வரலாம், உனக்காக நான் இது இந்த ஆள் திறந்தே இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலுமே. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி டெரிட்டரி தான். பட் ஆனால் அண்டரில் இருக்கிறதுனால ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. என்னடா பார்க்குறீங்க ஃபைனல் ஸ்பீக் டு சிகாடா அந்த நான் எங்கே இருக்குன்னு தெரியே இது நம்பவும் ஆச்சுல்ல இந்த டோம். What are you doing? If you wish to have words, come closer. Oh, buddy. You look like you know a thing or two about that. இது ஆடலாமா? எனக்கு ஆசையா இருக்கு, நான் ஒருத்தர் ஆடுறேன். Orlog. I could do with a round. Orlog, a game of skill. Orlog. Yes, let's do this then. Okay, வாங்க விளையாடுவோம். ஆக்சுவலி இது எனக்கு ஆசையா இருக்கு விளையாடுறதுக்கு. சக்க ஹெட்ஸ் என்கிட்ட என்ன இருக்கு? ரோல் கேஸ் ரோல் டை செலக்ட். ஐயோ நம்மகிட்ட எதுவுமே இல்லையே. அவனுக்கு என்ன வருதோ அதை எடுத்து வைப்பானே. ஆடா காலி. எனக்கு என்ன வரும்? செலக்ட். ஐயோ ஆஹா ஆஹா ஆஹா. ஓ சூப்பர். இப்போ அவனுக்கு என்ன வரும்? அவன் எல்லாம் அடா பாவீங்களா? டேய் அடா சுத்தம் அடா பாவி எடுத்துட்டானே போச்சே.
நான் இன்னும் இதை நல்லா ஆட கற்றுக்கல, நான் அப்புறம் வந்துக்கிறேன். நம்ம குடிகாரி மேட்சுக்கே போய்ப்போம். Another time, perhaps. ஏன்னா நம்ம ஜெயிக்கலாம்னு பார்த்தா நம்ம ஜெயிக்க விட மாட்டானுங்க போல. குடிகாரி மிஷின் இருக்கா? அந்த குடிகாரி மிஷின் இந்த வாட்டி ஜெயிச்சே காட்டுறோம். பைக் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மேப்லேயே வச்சுக்கிட்டே பார்க்குறேன். Survey the area, Sunan. இல்லை 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 இல்லைன்னு தெரிஞ்சு இல்லை. போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் குடிக்காது. போயே சேர்ந்துருப்பா அவள் பிடிச்ச குடிக்கு. Knock, knock. It's Eivor. Open the door. Come in. Keep your voice down. We'll alert Harald's men. என்னடா இப்படிலாம் பேசுற? ஏன் Where will we live? The English will fight back. The wars will never end. 2 days ago, we rid this land of Kjotve and his dogs. Yet today, we do not celebrate. Today we cower under a cloud of fear. But it need not be like this. We are not the heel-trodden subjects of a boy king. We are the Raven clan. Our destiny is our own. Did you know about your father's oath to Harald? I did not. And for that my anger burns hotter than any man's here. But I will not let that drive me into despair. We cannot stay in Norway. Not under Harald's boot. Not without fueling more war. So we push forward to newer lands. To England. And there make a new home. A kingdom of our own. The sons of Ragnar Lothbrok have been in England 8 winters already. Is there any land left for a clan of our size? More than enough, wife. Of the 4 kingdoms of England, only one is truly pacified. I have no desire to wear Harald's leash. I like this idea. A saga for the ages. I agree. It will take time and resources to build ourselves a new home, but the riches taken from Kjotve's raid would suffice. No. That belongs to my father, as a fair compensation. In England, we must start anew. You would start us with nothing? In a land we do not know? Among people who hate us? Kjotve's riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. We take the resource to land. அப்பாக்கு வெச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டாரு சிகர்ட். ஓகே, விட்டுறலாம். If you object, I understand. Let your father keep Kjotve's riches. England will have riches and cargo enough for us. Good. I did not want this cloud hanging over us. It is a wise leader who considers the need of others. To England then, before the day is out. Pack what you need, but no more than that. And tighten your lips. The last thing we need is the attention of Harald's troops. Okay, Harald's. அதான் என்ன சொல்றது? உங்களோட கேங். அதாவது நம்ம கூட ஸ்பை சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா? ஐயோ இவ்வளோ. How much did you hear? Enough. A new path is revealed and your journey will be challenging. Will you not join us? For my mother's sake, I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell. எப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டான்? செய்து வாலாலாக்குன்னு ஒரு டிரைவர் விடுங்கடாடி. விட்டா டிரைவர் கூட கரெக்டாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணல. ஸ்மூத் ஆக்கியிருக்கு, ஆப்டிமைஸ் பண்ணல. அப்படி படுத்துறீங்க. Like the way those soldiers watch me. I find it flattering. Okay, right. எல்லாரும் ஒன்னு போட்டாங்க. Eivor, the wind favors us. We should set sail without delay.
You made quick work of packing. Well done. The dream of new lands is a powerful lure. As is the promise of glory. But the act of leaving so beloved a home, there is a sadness to it. Having doubts? No, not at all. The die is cast. Then let fate guide our journey. Are you ready? It's time to go. I am ready. Let us take to the water and leave unbothered while we have the chance. That chance is past. Look. Fate flies on swifter wings than we. King Harald's banner. Sigurd, what is this assembly? What are you planning? An exit, father. As graceful as I can. For if I cannot be king in the land of my birth, I will start a new saga. In England. Nonsense. Your place is here, son, at my side. There will be other victories soon. Other glories. My choice is made, father. Do not hope otherwise. It is easy to lose one's way on the road to glory. Do not let false victories blind you to what is true. You talk of false victories to me, old man? A sad old bear who destroyed his honor with one bent knee. The further I sail from this place, the louder I will sing. I will be his anchor, Lord. No. You must be his better half. Valhalla meaning என்னையா? மோகன் சொல்லுவான் பாரியா. Valhalla வைக்கிங்ஸோட ஒரு பெரிய இடம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ட்ரீம் டெஸ்டினிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Valhalla அப்படின்றது. அதாவது ஆஸ்காட் போறதுன்றது ஆஸ்காட் ஓடின் அந்த நோர் மைத்தாலஜிலாம் நோர் மைத்தாலஜி கர்மம் வந்து ஓகே கதைப்படி இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இருங்க நான் உட்காந்துட்டு சொல்லிடுறேன். கதைப்படி இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இங்கிலாந்துக்கு போகிறாங்க. ஏன் இங்கிலாந்துக்கு போகிறாங்கன்னா சிகர்டுக்கு வந்து இங்கே அடிமையாக இருக்க பிடிக்கல, அந்த ஒரு கிங் கீழே இருக்க பிடிக்கல. ஸோ சிகர்டும் எவ்வாறும் சேர்ந்து இங்கிலாண்டில் போயிட்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு 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 உலகத்தை உருவாக்க பார்க்குறாங்க. அவங்க அப்பா இங்கே விட்டுட்டு அவங்க அப்பா கிட்டே அந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு Inspire a mighty fart from Thor to speed us on our way. An ocean lies before us, Eivor, and on its far sides, a new kingdom awaits. You know England well from your travels. I spent a season in their kingdom of Mercia, a temperate land, lush and wild. By now, the sons of Ragnar will have claimed its heart. Do we mean to join their army? They will join ours. In time, all of England will know of Raven Clan and the glory we brought to that fractured land. So to England, glory and destiny. To England! To England! For Valhalla! To England. Wow. வேற லெவல் டைட்டில் கார்டு. பட் இருக்கிறதுலே அசாசின் கிரீட்லேயே இதுதான் லாங்கஸ்ட் டைட்டில் டேக்கன். இவ்வளோ வச்சிட்டாங்க. அனிமஸ் கேரக்டர் அது. யார் நீ? ஓய் பண்றான், பஞ்ச் பண்றான். நாளைக்கெல்லாம் சீக்கிரமா ஆரம்பிச்சிடும். கால முடியுங்க 9, 8 ஃபிளாட் டைம். என்ன ஒரே கேரா இருக்கு. சரக்கு அடிச்சிருப்போல தம் அடிக்கிறா. நானே சரக்கு அடிச்சிருப்போம்னு சொன்னேன். பைப்பே இப்படி ஆட்றா. கைட்டு வந்துருமோ? ஏன் அந்த ஆங்கிள் தான் பார்க்கணுமா அந்த கர்மத்தை? ஐயோ ஒடிசியில் வரும். ஏன் அது சொல்லல. ஒடிசிக்கு இதுக்கு ஒரு கனெக்டர் இருக்கணும். ஒடிசியில் இவ்வளோ தான் கடைசியில் அதை எடுத்துருவோம். இதில் என்ன எடுக்க போகிறோம்?
உயிரெடுக்காம இருந்தா சரி. அது என்னடா லாஜிக்கு? வாலாலலாம் எக்ஸ்பிரஸ் கம்மியாக கொடுத்துட்டீங்க. இதில் மட்டும் என்னடா 80 90 வருது. Since the mass coronal ejection of 2012, the strength of the Earth's magnetic field has increased by a factor of 50,000. This has resulted in huge disturbances in radio and satellite communications, dangerous bands of radiation around the poles, and as we can all see from our window, an aurora borealis that never burns away. Unfortunately, we are stumped as to why this is happening, and if we cannot find an answer soon, it may change the way we live, the way we communicate, even the way we evolve. Dr. Circa went on to say, new and improved citrus flavor. Yo. Thanks, Sean. எரிகுண்டுதான் இருக்கியா நீ? என்னாச்சு? 5 பேர் பார்க்குறீங்க, நல்லது. ஃபைன். இப்போ தான் நம்ம அனிமஸ்க்கு வந்திருக்கோம். அனிமஸ்னா என்னன்னு தெரியாதுன்னா இந்த அவதார் படத்துலலாம் ஒரு இதுல போய் படுத்துப்பாங்க பார்த்தீங்களா? ஒரு உலகத்துக்குள்ள போவாங்கல்ல. How are you the key to everything? ஏவார் செட் இடம் தோண்டி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ செம்ம கிராஃபிக்ஸ். You're a long way from home, Eivor. ஏவார். ஓகே. உங்களுக்கு ஓடிங் சைட்லாம் கிடையாதுல்ல? மறந்துட்டு இருந்தேன். நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே போவோம். Mint tea is not actually tea, Bex. It's infusion. It's really just dirty, minty water. I don't care what you call it, Sean. Did you buy any? Of course I did, love. Hey, sorry about pulling you out. The generator was sputtering. That's fine. I needed air. How is the Animus data stream? Comfortable? Felt pretty stable after a while. Good. Just give me a sec and you can jump back in. Another satellite came down. Did you see? I did. One of Abstergo's. That's good. Well, most of North America just lost its GPS service, so depends what you mean by good, really. Right. Even when we win, we lose. Okay, we're all set. Whenever you're ready, you can jump back in. Enter the Animus. All right, time to go. Norway to England takes about a week by long ship, so I'll scrub ahead. Okay. Odyssey or the Patra. Layla, you okay? Sorry. Can you play the message again? We have the transcript. If you're looking for something, I can No, come in. I want to hear it. Okay. I don't mean to be cryptic. It's just... that message led us here. To this place. To a Norse grave in North America. So those bones out there are the only lead we have. Our only chance at fixing this planet before it's too late. Here it is. I lived, I died, and now I sleep. And in my sleep I dream. And in my dreams I see an end to the doom that will grip the earth once again. Find the wolf-kissed. Find the mad one. Find me. And save us all from another death. Unsettling, that is. That pulse in the message. Are you sure it's just coordinates? Nothing else? Nothing I can find. Okay, I'm ready. Here we go. நான் சாப்பிட்டு போறையா அப்படியே சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ போயிட்டாங்க. அவ்வளோ வந்துட்டேன். சரி, யூவர் வந்துட்டார்.
போயிட்டு பிரச்சனை இல்லை. England, our new home. Not a patch on Norway, but we'll make this land our own soon enough. I'm glad to see any land at all, and will be happy to have my feet on solid ground again. We must not rush our landing. All you see here is Saxon territory. The Kingdom of Mercia, largely unpacified. There will be eyes watching us from the trees, with bows drawn and traps set. We must be wary. Randi! Dig in your oars! All standing! Have you spotted something? Not yet. But let us go ahead to clear the path of any dangers. Then follow our lead when the sun brushes the horizon. Understood! May Thor bless you all on your way! We will see you soon! Sail on! Yes! I'm ready for whatever these green-thumbed fairy folk have to throw at us. Sigurd, do the sons of Ragnar know that we're coming? They do not. But they will not scoff at our visit. Of the 4 kingdoms in England, the sons of Ragnar have settled only one. The rest is ripe for the taking. Do we mean to join their army? No! No! We will speak with them, get the lay of the land, and carve this country into as many pieces as we see fit. Look ahead there! Is that what passes for a town? Plain brick in a single rune to their timid god? That rune is called a root, Dag. The cross upon which their god was sacrificed. It sits atop a monastery, a place of worship. That cross killed their Christ, and now they display it in worship? Bizarre. We carve idols of our gods and make wishes before them. Like our sacrifices to Odin, the One-Eyed. But we do not worship the wolf that kills him. That is the difference. Whatever strangeness we see in these Saxons, they must think the same of us. The hammer! Now there is a symbol worthy of a god. A bolt of lightning would take that cross clean off. Look there! What are they doing? Ritual drowning. Baptism, Dag. Are the ways of Christians really so unfamiliar to you? Not at all. I simply forgot. And someone has to keep the conversation up. It must be priests and worshippers alone in that place. We could storm this port with ease. Sack it without breaking a sweat. Is there much in the way of treasure there? Always! They shape precious metals and cut jewels to their gods. There will be a fortune there. Later, Dag. There will be time operating once we have settled. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எங்கடா போறோம் முதல்ல? Come to, stop the boats. Pull up over there. The way forward is blocked by a chain spanning the river. We must remove it before அங்கடா ஓட்றது இரு. அவன பேசிட்டு இருக்காங்க ஓட முடியல. It's too thick for access. அவன் பேசிட்டு இருக்கான். அவ்வளவுதான் போவாங்க. நம்ம கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. And I will be right behind you. No, Dag. You stay here. Should trouble come our way, I want you defending the ship. A good idea. Send out the arrow and keep your sharpest axe at hand, huh? Something like that. எங்க போனோம்? Release the novel chain. சரி நான் நிறைய விஷயத்தை நான் அப்கிரேடே பண்ணல என்கிட்ட. இன்னும் வரல. அப்கிரேட் தானே? அப்கிரேட் ஆகலையா? Oh boy.
எனக்கு வரல எனக்கு. ஓ இதுவே நான் உனக்கு அக்யூர் பண்ணலையா? ஓகே ஃபைன் முடிஞ்சிச்சு. இன்வென்டரி இல்லைன்னா வச்சுருக்கேன் நான். இதில் வச்சுருக்கேன். அப்கிரேட் பண்ணலாமா? இது ஒன்று தான் இருக்குது, இது ஒன்று தான் இருக்குது, இது வேணாம், இது அப்கிரேட் பண்ண முடியாது. இது அப்கிரேட் பண்ணலாம், அப்கிரேட் பண்ணலாம். இதுவும் கிளான் பிரேசஸ் ட்ரை பண்ணலாமா? பார்ப்பேன். I should not be seen in this area. எப்படி போறது? ஹோலி மோலி, எப்படி நான் போறது? Oh boy. எப்படிடா? எப்பா கண்டுபிடிச்சானுங்க, பயந்துட்டேன் நான் வேற. ஆமா ஃபுல்லாதான் இருக்கு. சார் என்ன பண்றீங்க? இவன் பாக்குறத பார்த்தாலே எனக்கு பக்கு பக்குன்னு. அவன் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கானா? உக்காண்டு இருக்கானா? ஹாய் அங்கிள். இதில் விசில் எது பண்ணுறதுனால தெரியல எனக்கு. உட்காருங்க உட்காருங்க. Go, Sunan. நீ வேற பார்க்குறானே. ரைட்டு. வா 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 வா. ப்ரோ யாரோ ஒருத்தர் இருந்தீங்களே, யாருங்க? போயிட்டியா? ஊட்டு எடுத்து போனோம் உங்களை. அடா டே என்ன இருக்கு உங்கள்கிட்ட? ஒன்றும் இல்லை. சில்வர். ஓ உள்ள இருக்கானா? Show me what lies ahead. இருக்கு, அது படிக்க மாட்டானே. After conducting several trials, we have found that our chain will hold against even the most durable, so long as the mechanism remains intact. Okay. He loot chest. பண்றா. ammo full. என்னது? எல்லாம் எடுத்தாச்சு. Release the naval chain. ஓஹோ. இது எங்க இருக்கு? முன்னாடி போகணுமா? This chain is huge and poorly anchored, it appears. I might be able to shoot it.
யார் இருக்காமல அங்கிள் நீங்க என்ன பார்க்கல இதை நான் நம்பணும்ல The path is clear. போற வழியில இந்த பிரச்சனை இருக்கோ இருக்குடா போகாதீங்க நான் விட்டு பாவி பாயல நாசமா போறீங்கடா விட்டு போறீங்க உட்காரணுமா நான் வந்து வரேன் I say we go back, Sigurd. Give those dogs a good knock around and take whatever treasures they have. Easy pickings. Not today, Dag. We press on until we reach our goal. We cannot afford another surprise. Now be on your guard. It should not be far. Gods, I'm ravenous. I hope they have food and ale on hand when we arrive. You should have sent word ahead of us, Sigurd, to get something on the spit. If Halfdan, Ubba and Ivar Ragnarsson are lacking food in England, then all of us will starve. Have no worry. Ah, I can see it now. A suckling pig, tender and juicy. And ale as gold as the treasures that we failed to steal back there. A man of simple pleasures, aren't you, Dag? And he is happier for it. For my part, I look forward to standing in the footsteps of the giants that built this land. What giants? The great Romans and their empire. Giants of a forgotten age. They held dominion here long ago, and their ruins dot the landscape. Every brick and stone tells a story of conquest and glory. And now, they are rubble and ash. Ready to be remade. We will rebuild their empire, brick by brick, and ours will not crumble to dust. All things end, Dog. The ruins are not a warning, they are a testament. Look there, just ahead, where the sons of Ragnar make their camp. At last, to find our feet on steady ground. Sigurd, hold back. Something isn't right. Good eye. There's too little movement for an army. Only tents and a few men. Not the army we hope to find? No. Let us get a closer look. Those are not Norsemen. They're too ragged and soiled. We should proceed on foot, lest they spot the boats. Dag and I will go together. We all go. If they are friends, I wish to meet them as a yarn. And if they are foes, then we fight them all, together. Who are these men? They speak with twisted accents. English, no doubt. Dag, Eivor! On me! Oi, what's this? A mess of filthy Danes befouling our riverways? You there? Give us your name. I am Sigurd Jarl of Fornberg. And you are... Men who do not take kindly to Dane invaders creeping into our camp. You'd best move along, pagan. Spare yourselves a slaughter. You threaten Norsemen with a play of swords and expect us to cower? I have been 8 days at sea without a drop of blood to wet my axe. So spare the chatter, Baccarat, and draw your weapon. ஐயோ ஃபைட் ஆரம்பிச்சிருச்சு. Let's finish them! Kill these evil bastards! You have what you wish for, Dag. டேய் யாரா நீ இங்க அடிக்கிற? ஏய் மோலி மோலி. மதுராத்தி கடிக்கிறீங்க.
Right, get rid of the battle. Okay. Already. Get rid of the battle. Okay, one time. Weird. Running. Cutting. Stay away from me! Yeah, cutting. Need on us. Hey, என்னடா நீங்க அவங்களே காமிச்சு போய்க்கிறீங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறானுங்க அவனை யார் மேலே போய்க்கிறீங்க யார் ராணி இருங்க தலை ஒன்று 3 பேர் தான் போட்டு வந்துடுறேன் ஒரு வெட்ட தாங்க ஃபைட்டு Have a look around, all of you. I want no more surprises. Right. I will check the longhouse. நான் திருட்டு வேலையை பார்த்து வரேன் ஃபுட்டே இல்லையா நம்மகிட்ட பேஷன் ஃபுல்லாயிடுச்சு All scraps and rubbish over here. What a mess. என்ன வச்சிருக்கானுங்க ஏதோ வச்சிருக்க மாட்டானுங்கன்னு நம்புறேன் வச்சிருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறது இன்னும் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் உங்களை நம்பி இந்த பக்கம் வந்ததுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் பண்ணிட்டீங்களா லாஜிக்கே இல்லையடா எங்கே போக சொன்னானுங்க Stretch your wings, Sunan. சாப்பிட்டு இப்போ நான் எங்கே போகணும் traveling might still be hiding the remains of the long house. ஐயோ ஓ இதுதான் அந்த லாங் ஹவுஸோ தெரியல Be my eyes, Sunan. எங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கானுங்க இதுக்குள்ள தான் இருக்கானுங்க வேற முடியும் வழி கட்டி கொடுத்துருக்கானுங்களா Who are you? Are you with those brigands as well? Sigurd, Dag, in here. Those men had prisoners. Prisoners? What happened? You there! Untie us! Let us walk and we will not hurt you! Quite bold in those bindings. I like your spirit. We are very agreeable people, I promise. You need not kill us. Peace, friend. We have no need or wish to hurt you. What are your names? Yenli. I'm a merchant, not a bandit like those others. And this is Rowan. Rowan, that's right. I'm a stable hand.
That's all. I keep horses and, well, I did, till those brigands sold them off. They meant to sell us next, as slaves to the nearest bidder. But I ripped their eyes out before I let that happen. And how did you find yourselves here? We came to trade with the Sons of Ragnar, at Halfdan Jarl's asking. But they were gone when we arrived. Unbind them. You know the Sons of Ragnar? Aye. Sold many a mare and stallion to the brothers. Good men. Always paid me fair. From the look of this camp, they've been gone for some time. Where will you go now? What will you do? Rebuild my stocks, start anew. I have friends and allies across the land to aid me, but it won't be easy. Every town and village needs a stable to keep horses fit and trim. I'll find my footing again. Somewhere. What are you thinking? We could use their skills as we get settled. Having access to trade and someone to tend our mounts would be a boon. My thoughts as well. Any friend of the Ragnarsons is a friend of mine. Right, Dag? Whatever you think is best, Sigurd. Janli, Rowan, I am Sigurd Jarl of Fornberg, son of Styrbjörn. This is Eivor and Dag. Both of you are free to go, but more than welcome to stay if you're willing to pull your weight. We'd be happy to, if only to get back on our feet. Then let it be done. The Raven clan welcomes you. From strangers into friends, into family. Right. The others have arrived. Come. I have a good feeling about this place. Honored family, friends, welcome to your new home. இப்போதான் கிளானை பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான். Fine work. A longhouse to rival any I've seen. Now come. Randvi has found something I would like you to see. Eivor, Sigurd, I give you England and its 4 kingdoms. Mercia, East Anglia, Northumbria, and Wessex. From the few plans and maps I discovered here, I believe the Sons of Ragnar have pushed further into Mercia, here. My scouts will soon tell me if I am correct. And where are we? Here, in this unnamed copse of trees. Unnamed? We cannot let that stand. What will we call this place? I might have an idea. Ravensthorpe, the village of ravens. I like it. The poet in you sings once again. One day this name will be known throughout all of England. A name is only a beginning. If we want renown, we must build, expand. Agreed. We should begin with a forge. Can you help Gunnar get working again? We'll need cargo, supplies. For that our neighbors will provide, whether they wish to or not. Scarcely arrived, and now we must raid.
We cannot master this land merely by asking. I'll go and speak with Gunnar now. Good work, my dear. Open world atlas. Oh, wow. Mercia, Wessex, Northumbria, East Anglia. Short note. Oh. Okay, fine. One tree. Okay, பண்ணலாம். சூட் கிடைக்குமா? அதான் நம்ம கடைசி. Attack 70, speed 38. Attack நல்லா இருக்கு. இது பிரைமரி வச்சுக்கலாமா? ஓகே, அது இப்போ நான் வச்சிருக்கேன். Attack. Okay. Good gunner. Not a bad place, Eivor. Not at all. Can I help you with anything? Sigurd wants your forge up and running as soon as possible. For that, we need supplies and riches. Ah, you mean to go a Viking then? Good. How I miss those days. Ransacking and pillaging. Blade singing and shield splintering. I would ask you to join us, but you're the only blacksmith we have. We cannot afford your loss. Oh, it's no bother. Better I forge axes than swing them. My place is here, not pulling on the war of a river horse. Though you do remind me, I found a map among the bandits' rubbish, marked up with the locations of Saxon monk huts. Yes, bandits know as well as we do. Monasteries are full of riches and loot. Take the map with you, and put it to better use than they did. Give bonus to all deer allied within a meal damage. We lack the needed supplies to build Gunner's forge. I should gather the crew and go raiding. Okay. Get right up there. Bend your ears and listen all. For the good of our clan, it is time we... Today we raid, that tomorrow we may build. At last!
We will crack these Christian monasteries like a row of hen's eggs! The Saxons know we More are here. sail! The monasteries will be well guarded. Ah, by nothing more than priests and prayers, I'd wager. வந்தாச்சு பாட்டு போடாதீங்களா பாட்டு போடாதீங்களா பாட்டு போடலாங்க ட்ரெயினுக்கு போயிட்டு அப்புறம் வந்து சம்பாரிச்சு நம்ம கிளானை பில்ட் பண்ணுவோம் இனி உங்களுக்கு சாவும் பண்ணிதான் எவனுமே முக்கியம் இருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் அங்கதான் இருக்கானுங்களா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஏரியா குழந்த பயிலுங்க Wager on who gets the kill? Coming for you! எம்மா மோசமானவங்களா வேறானுங்க God is... காட்டா பாவி அவ்வளோ பெரிய ஆளடா நீ வா ஓ ஸ்ட்ராங்காக தான்டா இருக்கானுங்க அவங்களோட வெப்பன் மெக்கானிசமே அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கு not strong! Bleeding strong ill! We have this! என்னென்னமோ பண்ணி கொண்டு வந்துட்டான் செத்து தொலைடா ஏடா ஒடுத்துடா நீ தள்ளி போங்கடா Give me a hand! That is all we need for Gunner. But if there is more, we should claim it. Raw material. Hey. What a What do you see, Sunan? அங்க
ஒன்று இருக்கு, அதை போய்ட்டு போகணும். இந்த ரைடுக்கு அப்புறம் முடிச்சுக்கலாம். Give me a hand with this! With my strength! Hey! Come here a moment! We're done! Let's get back to the ship! Silver coin. ஷிப்புக்கே போயிடும். இல்லை நம்ம அப்படியே மேப் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிக்கலாமே. சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இது சிங்கம் தலையிறங்கிருச்சு. ப்ரோ வந்துட்டிங்களா? வாங்க ப்ரோ எப்போ ப்ரோ வந்தீங்க? அப்போ தான் பார்க்குறேன். 122 இப்போ தான் வந்தீங்க. ஓகே, நீங்கள் காணல கட் ஆகிடுச்சு ப்ரோ உங்களோட லைவ். காலைல நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். காலைல 7 மணி இருக்கும். லைவ் கட் ஆகிடுச்சு. இல்லை ப்ரோ, நான் அந்தளவுக்குலாம் வெறித்தனமாக இல்லை. என்னையே பல தடவை போட்டு கழிட்டேன். வேறு ஃபுல்லாக பார்க்குற ஒருத்தர் நான், உங்களுக்கு நீங்கள், வேறு யாரும் இல்லை. Back so soon, and with good news, I hope. Upgrade பண்ணமா? Okay, build பண்ணு. Building complete. வா. நல்லா இருக்கே. This is wonderful labor. A forge bigger and harder than my old forge back in Vornberg. Come visit me anytime. For weapons and gear, there is no man better than me. I will, Gunnar. Have no doubt. Hello, and well met. Okay, fine. Speak to I want to upgrade my gear. What have you got for me today? Ready for battle. I want to speak to Sigurd. Okay. I'll see you later, friend. Fight well, Eivor. அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு ஒரு ரைடு மேபி, அதுக்கப்புறம் ஒரு மிஷின் மட்டும் பண்ணிட்டு முடிச்சிடலாம். I like living in the longhouse. My back hurts standing here all day. We need a place. Eivor, in here. What will you keep in this room? My finest weapon. For this room is yours. Here you may lay your head, hang your axe, or be alone with your thoughts. Do you like it? It suits me well, but I would be just as happy lodging with the raiders on the wharf. I need no special treatment. This is not special treatment. I want you here in the Longhouse, close at hand. I may be the Jarl of this clan, but you and I lead together.
as ever. So get acquainted with your room, and when you're ready, meet me at the stables. A bed better than many I have slept in, and a good place to recover. Okay, from the cutting phase, no put. A letterbox for messages and requests. Yeah, read new letter. I hope this room fits your needs as we grow up representing this land and make a new friends, and I like it will be important. And communication with them. Randy will drop any letter you receive into the have a look for from time to time. Okay. Hey, we hold your Not much, but it is mine. We hold one bit. We currently have the capacity for that. Once platform purchase is up and running, I could recommend you building the icon once. Okay. Need cigar. We're ready to ride at a moment's notice. Count on it, my friend. The path ahead is bright. With glory at its end. Farewell, Eivor. What was that about? Is Basim leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Ride in safety, brother. I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. Do as Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. Eivor, my stable is a bit spared just now, but... There you are. You wanted to see me. As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane, and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start?
My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok, or head south to Grantebridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. I should add, our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities. His research could be useful in winning us alliances throughout the cities of England. Speak with him and see what he needs. I want to see the alliance map. Tell me about Grantebridgeshire. A force of Danes, called the Summer Army by the Saxons, is camped north of Grantebridge at some ruins across the river. We should curry favor with their leaders, Guthrum and Soma, if we hope to win their trust and allegiance. My scouts did not meet them in person, so I can say little for the state of their army. Consider this a starting point. I will leave right away. Good. And may the blessings of Freya follow. Okay, great. Sacred the final two summer army leader. Yuvan leader. Hytham. Ranvi asked me to see you. About finding friends in the cities of England. That's right. London, Jorvik, Winchester, all three are infested by members of the same order to which Kjotve belonged. But their reach extends much further than this. Of all the lands on Earth, I believe England is the most overrun. Do they cause here the same turmoil Kjotve caused in Norway? Not just turmoil. They spread a plague of delusion, teaching men and women to abase and abuse themselves in exchange for power. You have strong feelings about this. Of course. This is the sole purpose of the Hidden Ones, to liberate the body and spirit of man from any unnatural shackles. But we have not operated in England for over 4 centuries. Since the fall of the Roman Empire, the Hidden Ones have not had a presence here. This absence has given the Order of the Ancients ample room to grow and thrive. Our task will not be an easy one, but with a bureau, Basim and I could begin our work. If you have the time and spare resources to build one, we would be most grateful. I will see what I can do. Build. This will make a fine space for my work, Eivor. Thank you. Well, if your work benefits us, I will see that you keep it for as long as you live among us. I believe it will, for we have common cause against our enemy. They have dug their claws deep into England. Eradicate them where they are strongest, and the alliances you seek will be far easier to come by. In London, they now operate without restraint. If you were to eradicate them, the city would be in your debt. I will talk with Ranvi about your idea. Get her thoughts. Good. Yet, before you do, there is something else. A gift I wish to share. A gift? I cannot show you here. Will you walk with me? I will. Lead on. தம்பி என்னதோ பண்ண ட்ரை பண்ணுது என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுது வெல வராதே I hear a heaviness to your breathing, Hytham. Does your wound still trouble you? It does, I'm afraid.
There is a pain in my chest for which I have no remedy. Rest easy then. So long as your mind stays sharp, you will recover. Of course. Though I am reluctant to displease my mentor. You risk your health and your life to please Basim. That I do not understand. I should not expect you do. When we first arrived, I noted a shadow of suspicion in your eyes. A doubt. A wariness. Is that a question? No. Only an observation. என்ன பண்றாங்க கிஃப்ட்னு சொல்லிட்டு நானும் நினைக்கிறேன். Are you well enough to steer this boat? I am. I've no worry. It is only prolonged stresses that exhaust me. My energy runs low rather quickly. And what is this gift you wish to give me? It will not come from me. It is a gift you must give yourself. No riddles. What fun you are. Let me say it another way. My gift is not for giving or taking. It is a way of living. Still no clearer. It is a thing better demonstrated than described. Then I will wait. Forgive my jest. This gift we call a leap of faith. It is one of our Brotherhood's most sacred rites. It is not a tool we use against our enemies, but an act we embrace to strengthen our resolve. Like your meditation, it centers our minds. Steadies our hands and purges fear from our hearts. And more practically, it aids our movements, in flight or in stealth. You call it a leap, and we're climbing a rather steep hill. There it is again. The shadow of a doubt. Nearly there. Our destination is there. I suspect you mean to throw me off this cliff. Is that it? Please tell me if I'm near the mark. Surprise. To perform the leap of faith, you must give yourself over to something greater. The gods? Yourself. Embrace the hope that death will not come before you are prepared to meet it. Believe this, and you will fear nothing. Our deaths are prefigured, weaved into the fabric of the world. To fear this would be a waste of worry and tears. Hey, on the night again. I will leap first. On my word, you must follow. Lean into your faith, into your strength, and take flight. You want me to jump from here? Yes. I would sooner grow wings and fly away. Thank you for the lesson, but... Wait! And watch! Hide them! Hide them! only 480 தான் வருது மேபி தெரியல bro தெரியல மேபி Pig-headed fool, are you injured? A perfect fall. And how did it feel? You spoke true. It was madness and vigor, a purging of fear. A gift I give myself. I see that now. Thank you for showing me the way. Of course. And thank you, Eivor, for hearing me out. You called this leap of faith a sacred rite. All Hidden Ones practice this same ritual. As far as I know, it is a rite of initiation that dates back to just before the birth of the Christian Jesus. Are you hoping to initiate me? I might try if I believed you would join, but that is not my purpose in England. Basim and I are hunting larger prey. The order வருது bro வருது எனக்கே 1080 வருது. You remember the medallion you took from Kjotve's body? That is their symbol. They are a plague, one we hope to purge from this world.
Like us, they act in secret. But their aim is to rule the world, not free it from unnatural fetters. The desire to rule is not unique to this order. Sigurd and I want the same. A land to call our own, and the honor that comes with it. Do not compare yourself to such people. The Order has no honor, no principles, no humanity. Yet they sit on a great many of England's thrones. If you seek to pacify England for the safety of your clan... Then it may be in my interest to give you aid. I understand. You desire alliances. We seek to rid England of its deepening rot. Where these hopes meet, our cause does too. You may think this land ruled by harmless jarls and bumbling thanes. Yet look more closely, and you will find a deeper threat. The Order's invisible hand touches all. It shapes everything, instilling its poison into every level of society. From the lowliest fishmonger to the richest merchants, from wealthy thanes to useless kings, the Order has corrupted all. Bassam has given me one task here, to locate and eliminate the Order of Ancients in England, in whatever dark corners they reside. If we work together towards this end, it will benefit us both. You will have greater influence over the kingdoms of England. And you will have more medallions to count. Exactly. You should begin in London. I have credible reports that the Order is working now to seize the city. I will speak with Randvi about this. And while you are there, be on the lookout for our symbol. Centuries ago, the Hidden Ones had bureaus built around England. There were 6, I believe. If you can find them, search them well for documents bearing the same symbol. It will greatly aid my studies. I will. Thank you, Hytham, for all of this. Order of Ancient. Pilotis, ஆரம்பிச்சிட்டானா எல்லாமே குட்டையை கொள்ளப்பா சரியாரு இவன் காலி ஓஹோ சரி ஓகே அந்த இருக்கவனுங்க எல்லாரையும் கொள்ளணும் அது மட்டும் தெரியும் அப்பெல்லாம் கொலைக்கூடாது தம்பி தப்பு குட் பாய் ஆனால் கை போட்டுட்ட அண்ணன் மேலே பொசுக்குன்னு ஏதோ தெரிஞ்ச பையனால விட்டுட்டேன் ஓ ஓகே ஃபைன் இதோட லைவை முடிச்சுக்கலாம் கீழே மட்டும் நான் அடுத்து முடிச்சிடறேன் சரி என்ன எடுக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒன்று எடுத்துக்கேன் automatically highlight enemies when the crowd stand the effect. இதுக்கு எவ்வளோ விருப்பம் செலவு பண்ணுமா dual shot ஆஹா ரைட்டு வெறித்தனம் பர்ஃபெக்ட் அட்டாக் ஓகே இன்னும் ஒரு ஸ்கில் பாயிண்ட் தான் இருக்கு ஓகே காய்ஸ் அவ்வளோதான் அந்த லைவ் இங்கே முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய கொஸ்ட் இருக்குது இதெல்லாம் தேவையோ அதை மட்டும் முடிச்சு வச்சுருக்கேன் நிறைய ரைட் போகணும் ஓகேங்களா நான் நிறைய ரைட் போனால் தான் எனக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எல்லாமே கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தலைவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு கிடையாது இதோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒருத்தனை போட்டுருவேன் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த கீழ் யாரா நீ ஓகே இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாரையும் போட்டு தான் கேம் முடியும் இன்வெர்டரில் யாருன்னா இருக்கு ஒரு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது கோயிங்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க நம்மகிட்ட ஓகே அப்டேட் பண்ண முடியாது அப்டேட் பண்ண முடியாது ஆஹா எதுவுமே கோயிங்ஸ் போட்டிருக்கு ஓகே எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே ஓகே கைஸ் அவ்வளோதான் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருந்தா